Nataka msani petu ugali na kuku nikule nishibe alafu nipatiwe ile nyaunyo ya Masai nifungiwe pale parliament nao MPs wote manze ni wanyoroshe because the is that? Don't cuss. Sorry. So I am excuse my French. I am sorry. You know, man. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Proud. And you've been castigating the government kwanza kwa hii maneno ya finance bill. I think before you respond, while you wrong about finance bill, kumbuka jana imepita, 5% imepita, 1.5 imepita. Wanasema public participation will take place. What is your comment? Yeah, start with your podcast. So I started doing this in 2019 with the previous regime kwa sababu men Jayden alikuanga clueless. Lights out. Na nilikuwa internship pale kwa Ukiao Mtata, so nilikuwa nimekula katiba kuikula man. I just used to look at our president Nico like, do we even live in the same country? Will you work na Okia? How is it? It was awesome. He's been a good mentor, by the way. I know everything I know about the constitution because of Okia. So there's this day Uhuru alisimama akasema I don't understand why Kenyans are broke. Na 2 days before that alikuwa ametuambia venye tuna lose 2 billion a day, and I'm thinking we are broke because your government is stealing our money, bana. How do you sit there and ask us that? So I got pissed, and then I figured, there's social media. So I took my phone, did a rant, and then I just posted it, and then they started going viral. So after a while, Nika realized, I'm starting to sound like an angry black woman, and it's Leo in excite was say, but you know, it's back then nilikuwa na short hair, nilikuwa short hair battalion mbaya sana. Ndio nasema hiyo ndio inaonyesha hata uko hat mbaya. Unajua wanasema kama demo kinyoa nywele na maanisha jago maana imeenda. Ukaniambia vizuri lakini ni sawa. I'm just saying, but it's something really exciting where you've decided to take up space because social media is really powerful right now. Na naweza penda tu kujua setting up a podcast is not easy. And of course, having the same mentality, having the same not tone per se, but having to choose a ground na kurepresent wa Kenya is not an easy ride. No. Of course, you receive attacks from different people who are for or against whatever you're saying. Yeah. Ebu tuambie how that is and how do you handle such criticism? Well, so I got bullied, by the way. Watu wenye walikuwa na support Prezo back then, that like he could do no wrong even though he was doing wrong. So ilikuwa constant attacks, but then una develop to thick skin, man, cause lazima isemwe, like someone has to tell the king he's naked. So if no one was doing it, I figured I'd do it. So one thing, I think my boldness iko inbuilt. I don't know, like kama imeniwasha by them nitakwambia sijui kukanyagia. My friends will tell you that, like na sinanga filters pia, so I tell it to you the way it is. I feel it's easier that way, so that you know where I'm at with that position, and then you can deal with it whichever way you choose to deal with it. And I support that, because I feel like we're living in an era where, especially us as young Kenyans, tunafaa kufunguka. Put it out as it is. If you're not impressed with the government and certain policies, you have to speak up. You have to engage in matters, public participations and stuff like that. Let me ask you a quick one. What are your thoughts about our current government? I mean, our parliament. My MPs, are they really independent? Are they working for Kenyans? Manze, unajamu kwa Mluya. Bushere. That's the first time we came to akisema by them yuko ngamlue katoka compliment. Neza taka msani petu ugali na kuku nikule nishibe alafu nipatiwe ile nyaunyo ya Masai nifungiwe pale parliament nao MPs wote manze ni wanyoroshe because the fuck is that? Don't cuss. Sorry. So I am excuse my French. I am sorry. You know, man. No, I am pissed. I am sorry, guys. We elect these people to go represent us. Wako 390 in parliament. Raise your hand up if you're feeling represented by any of the 390 of them. I will wait. Kwa sababu mimi hapa mali nimekaa, I do not feel represented at all. Na nimeulizwa hapa swali nikaulizwa 1.5% imepitishwa na kulikuwa na public participation, and we clearly said hatuitaki.
hatutaki. Yeah. And then wameenda wameitwist huko wameiweka 1.5%. Haikukuwa ati hatutaki 3.0%, so mkiweka 1.5% sasa tutakubali. We just don't want that whole thing, manze. Let's do away with it kabisa. Lakini hawatusikizi, so at the end of the day, the people we elected to represent us are not representing us at all. They're representing you themselves. know, wanna represent exactly. Wako hapo for their own benefit, for their own interest. Whatever it is wanna pass in parliament sahi, hata ukiangalia the content of the debates that they are holding in parliament, they are not representing the voice of common mwananchi at all. So hold it right there. Umesema podcast yako inaitwa? The Uma Action. The Uma Action. Hey, yo ni noma. I have to now subscribe your kweli. Tupige simu guys, we're also kicking you to the Ayiela. Yes, umesikia she's a podcaster, but of course the boys Kevin and Brand, we're here. Tupige simu 0719012700. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. Hello, good morning Kolo. Vibes Radio Wagwan, my brother. Unasemaje Kolo? Presenting on 7.5 leader upon #morning vibes #Kevin and Brian. Aya, Karibu sana. tuchapie ripoti kwa ground ni gani? Aseli ni wacha niulize tu wa Kenya swali symbol. Kama time ya campaign mtu anaweza tumia pesa ya mfuko yake akuje afike huku kwa vijiji zote afuel magari na mpaka atugawie pesa ya mfuko yake. Mbona kama umepita tumekuandika kazi, basi ushuru yetu usitumie kukuja kusikiza shida zetu. Ni kweli. Hawa time ya campaign wanakujanga mpaka na kitabu na kalamu, kuna watu wanaandika bana, wanaandika mpaka points chini, wanaunda manifesto. Wanaandika mazee, lakini sasa wakitumia pesa zao mpaka after wameandika wanatugawia. Lakini sasa mbona ushuru yetu yenye tunalipa hawezi tumia kukuja kusikiza shida zetu? Instead wanatumia ushuru yetu ku travel, unasikia alienda mkutano sijui Switzerland, sijui alienda wapi. Kwani huko ndio walimpigia kura? Ukweli uko na point. Alafu mimi acha niongee kitu moja kuhusu Afrika. Aseli bana, tukikuja on left side of Africa there is Indian Ocean, on the west side of Africa there is Atlantic Ocean. Alafu sasa ukikuja ukiona India ni kakitu kadogo, hata South Africa inakashinda ukubwa. Wewe mimi nauliza siku gani yenye tutaita hata hizo maji ziko hapo chini South Africa, African Ocean? Mbona Afrika bana tunafinyiliwa chini? Bana, uko na point maze. Thanks. Asante sana Kolo, big up on yourself. Kolo nauliza some serious questions hapo hivyo. Rasmangeo, good morning. Hello, yeah, I think we have a problem with that connects. Tupige simu 0719012700. Vibes Radio, good morning. Hello. Hello. Hello, good morning Empress. Tuchapie. Mimi niko poa. Report. Report gani? Aya, sasa ni wakati wa MVP report kuchapia in the next hour. Vibes Radio, good morning. Yeah. Hello. Hey. Hello, Hello. Vibes Radio, good morning. Tunaongea na Makasa hapa River. Aya, tuchapie ripoti kwa ground ni gani, ama unataka kutupatia feedback on anything tumechapiana hapa? Sisi tunasema tu maisha ni ngumu. Na jigava karibu vile tutapunguzia tu vitu sisi huko tunasafa mbaya. Asante sana, big ups. OT, good morning. Woke na Brayo. Yes, good morning. Good morning my neighbor. Good morning my neighbor. Good morning. Good morning my brother. Tuko fresh kabisa mazejo. We good. Tunajua mimi ni opposition leader bwana, mpaka kwanza niangalie gava vile naenda. Nimeona mazee scandals zimezunguka hii government mbaya sana. Bro mazee, yani you know some things are quite shocking. Nimeona health ministry scandal, hii minister ya agriculture scandal, hii minister ya CS ya hii ya scandal. Na sasa juzi mimi nimekuwa pale Coast General Hospital. Right. Unajua brother yangu amekuwa mgonjwa mazee. Pole. Nenda pale hospitali hazina dawa bro. Unaandikiwa dawa 7,000 unaenda kutafuta nje. Pale zenye ziko pale ni painkiller. Alafu unasikia ministry KEMSA madawa zimepotea bro. Mimi niendelee kwa hii nchi bro. Watu wanakufa pale vibaya bro sababu hakuna madawa, hakuna matibabu ya kutosha. Alafu sasa unasikia watu wamepotea na mabilioni za pesa za KEMSA. Hii ni nini inaendelea kwa hii serikali bro? Na ikifika Sunday wamedunga basuti wanaenda kwenye kanisa.
Hii kanisa Wakenya wanaenda ni kanisa ukweli. Nimegundua kanisa imejaa takataka za watu kabisa. Huku mnauibia wananchi, watu wanakufa, na huku mnaenda kanisani kuomba. Hii ni nini naongea bwana? Wazee ni mbaya sana. Hii serikali iangalie sana mazee. Hapo sawa kabisa. Asante sana kwa report na pole to your brother. Yeah, thank you so much T. Yondo sasa MVP report. You can always give us a call on 0719012700 every other day of the week ikifika 7:45. Remember we're still kicking it with Ayiela. She's a podcaster mazee. Ayiela, say your podcast name again. The Uma Action. The Uma Action. Na Uma points hapa. Very dangerous mazee. Amesema anataka ape tu chance ingie pale kama ameshashiba. Ingie pale na nyaunyo deal now. I think we're going to keep her till the next hour tuweze kubanja naye. Make sure that you get to tune in. We're just about to get to the top of the hour tuweze kusikiza news. Dennis Aseto is going to give us comprehensive news. Remember in the next hour mjadala court of public opinion. Your topics ni moto. Ile hotata. So sema moto. Moto. Sema moto. Fire moto. Sema fire baby. Fire baby. Moto is fire. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Oh my goodness, the topic today ties on to mental health. You're going to get to find out. We're going to talk to one of our partners, the corporate affairs manager from Amani Counseling Center. But for now, wacheni niwaambie nini endelea kwa barabara za Nairobi. Just right now, I've been informed that the slowdown at Junction is now not a slowdown. Ngong Road is now one big parking lot all the way till the city mortuary roundabout. Right now, also Mbagathi is impassable. Nini inafanyika nini Langata Road? It's one big parking lot up until the roundabout at the stadium, that is Nyayo Stadium. Also a major slowdown towards Bellevue. Imeshikana vibaya sana from South Sea pale. Southern Bypass ni nini mna construct ama mnapika ama mnafanya nini? Because it's a parking lot. So toeni tu kitabu mwanze kufanya assignment kama unaenda shule. Jogoo Road is also impassable all the way from Doni. Kameshikana vibaya sana. Outer Ring Road is moving, but it's moving a little bit slow. Landis Road is having a slight it's a slight build up, but it's moving slow right now. Also the Kadheka Road, haya nini inafanyika mpaka hapo karibu na Pangani. It's one crazy heck of a traffic hapo hivyo happening right now. And of course getting into town, Murang'a Road is all Nywe up until you get to Globe Roundabout, which makes it a little bit hectic. Waiyaki Way getting into town is crazy. University Way ndio inafanya kuna a little bit of traffic. And of course hapo hivyo karibu na Museum Hill Road is looking kind of busy. Parklands Road pia imeshikana vibaya sana, but we're going to give you an update on what's really going down. Hashtag Morning Vibes, hashtag Kevin Bryan, ongoing. Eldoret on Vibes Radio. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Modern Vibes, where you are the MVP. Let me hear a drum play. Rise and shine to positive vibes with the MVPs every morning. And now for our feet. Yeah. Inakwambia. Yeah. Wasichana wamesoma huku nje bana. Naambia boy child asome huku nje bana. Kuzina chiki kwanza mimi ni low as a female. Wewe uweni ambia unapiga story na Ayiela. She's thinking 2 steps ahead, hata 10 steps ahead of you. Sasa wewe ni mtu wake. Anaweza kukufunga na maneno ya mapenzi na pia ya constitution. Imagine back to back. Sasa like it is Ayiela. I have to ask Ayiela this question. Ayiela, my guys wanalia. Would you date a man that is crying kila mara, emotions ziko hapo for all to see? Hiyo ni tricky. As long as Ali in public mimi niko sawa. Unaweza lia mtaa nitakupanguza machozi nitakubembeleza. Lakini in public buda unashukisha gangster point. Wewe ni kizangi la mazejo. Sasa unakutambua mbaya. Maintain Taliban points. Unajua inapatia wase confidence, especially if you're a leader. Yeah. Speaking of Taliban points mazejo, wewe umeweza kumaintain hizi Taliban points hata kama ni msupa. Tunataka kujua what keeps you going, and of course what is our space? What can we use as a shield, especially with our constitution, kuweza kujiprotect as young people for the future? So I'm dropping new content today between saa 8 na saa 10 hapo. If you check my pages, there'll be a new video out. It's going to be fire per usual. But I want to let especially wasewa yangu wajue all is not lost. Na au MPs wametufanyia hiyo kitu bana. Na si lazima tungojadi miaka 5 ziishe. Hii constitution yetu ni constitution moja powerful sana. Na kuna article hapa 104.
sorry. Pole. Na inasema the electorate under Articles 97 and 98 have the right to recall the member of parliament representing their constituency before the end of the term of the relevant house of parliament. Inamaanisha kama una mbunge wako aja kurepresent venye ulimtuma mse, unaweza mrudisha mtama pema very fast. Very fast. Si lazima tungoje 2027. Now we are not our ancestors by the way, so we don't have to vumilia hii ufalawa na tubeba. Tunaweza wafuta kazi. Normalize seeing your politicians as your employees, kwa sababu wao wase wanakuja wanakuomba job. Nilipenda huyo kola mwenye alipiga simu akasema time za campaign wanakamadi na notebooks. Kolo. Na kuna msee ashaisema hakuna mahali ballot box hazifikangi. Hakuna hata ile village yenye iko remote place in Turkana sijui Wajia Mandera wapi huko ballot box zofika. So mbona maendeleo isifike huko? Ni kweli kuna point. Nataka upatie sasa mavijana something to go home with. Unajua sasa kuna crisis yani, people are confused. In fact tunaenda kukuwa na event ingine deadly sana on the 30th of June about mental health. We know there's a crisis maze. Mavijana wako down. Kuna apathy. So you're clearly very agitated, but najua pia unakuanga very motivational. But bonga na guys, give them hope man. Atakani unajua usemanga we resilient. Manze hiyo si sifa venye tunafikirianga manze. Kuambiwa you're resilient si sifa. It's not a good thing. Unaambia umezoea shida. Manze strength yako ifai kupimwa na venye unavumilia shida mse. Lakini pia mimi as a mental health patient, cause nimekuwa diagnosed na clinical anxiety. So naelewa man. Na especially at times nikikaa like you understand financial future yako iko secure. Unajua wazazi wetu walikuwa wanalipa school fees, wanafanya shopping na bado wamejengea wazazi wao nyumba ushago. We cannot do those things now. Na hata si wenyewe hatujui financial future yetu inakaje. Sio ni kitu moja yenye yo unipatianga anxiety vibaya sana. But all hope is not lost. We are the generation that's going to change things. We are the generation that has power. Sisi ndio ile generation atukubali tu vitu, tunauliza maswali, tunataka kujua ni mbona imefanyika hivyo venye imefanyika. Na if no one has told you man, that's our greatest asset. The fact that tuna query vitu ni kitu poa sana, cause inamaanisha au wase wata have ku understand at some point tuko rada yao. Yes, true. Na kuna kitu naambianga pia age mates wangu. Atukuzaliwa na trauma ya ukoloni. So si atu understand trauma ya ukoloni. Atuku go through trauma ya Moism. By the way mimi nikika chini nikikumbuka siku za Moi nakumbukanga maziwa ya Nyayo. That's the only thing nakumbuka. By the time naanza kurealize what politics around me inamaanisha, Kibaki alikuwa president. Na that was a very good time for Kenyans. I think Tanzanians wana have a Kibaki moment right now with Suluhu. So hiyo ndio experience yetu when it comes to the political narrative. That's why venye wa Mashati alikuja manze ilikuwa like hiyo dissonance haikuwa kidogo inatumekia sense. So kwa sababu hatuna hiyo trauma ya Moi na ukoloni man, tuko na mentality different from parents wetu na grandparents wetu. That means tuko more bold, tunaweza ongea, tuko more vocal, you know, tuko na some level of education that has not been there before. So tuna understand vitu kwa level ingine yenye iko different. That's why hata hii finance bill tumepiga kelele hivyo sana juu yake. Na the fact that tulipiga kelele to some level tumesikizwa. It's not where we want to be, but we've made a step. Conversations are happening. And we need to keep going, like to give up manze, just keep moving. Unajua vena semanga ku balance bike, you have to keep moving. Just keep moving man. Usisikie ni kama sauti yako ni ndogo sana. It matters. Whatever you do, even if you like and retweet a tweet from someone mwenye amebonga sense man, it means a lot. All right, so Lucia, nade uambie my guys about where they can find you kwa podcast, of course, how they can subscribe na pia social media na socials. So on Twitter I am at Ayiela, AYIELAR. On Facebook I'm Lucia Ayiela. On TikTok I'm also Lucia Ayiela. Now if you follow me on any of my social media platforms, utapata a link to my YouTube which takes you to my podcast The Uma Action. But kama utaki kugo through process yote, just search The Uma Action pale YouTube utaipata. And
content inakam sawa, kwa sababu serikali inatupatia opportunity ya create content manzeo. Sawa. The things that they are doing in the civic and democratic space manze ni tricky sana. Correct. Na before tunyimwe freedom of speech and expression kwa sababu hizo threats zina fly huku nje manze, si interesting, wacha tuongee. Sasa, thanks a lot Lucia. Imekuwa really yani, and we've been kicking with Lucia Ayiela kutoka MVP Report Hour. That's the previous hour of the show, lakini right now tunaingia kwa mjadala koto public opinion. Na before tuingie mazejo, hashtag morning vibes is trending at number 5. Let's make it trend at number 1. Twendeni pale, tweet retweet with the hashtag morning vibes. Let's go till number 1. Niliwaambia hisho ni kubwa Buddha, lakini things are gone, lakini Mungu ni mkubwa zaidi. Exactly. Good morning. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.